আজকে আমরা স্পোকেন ইংলিশের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার শিখবো, সেটা হচ্ছিল কনভারসেশন। এবং আজকের কনভারসেশনটা করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে আমার দুই স্টুডেন্ট। তো একজনের নাম, তোমার নামটা বলো। আমার নাম পৌলমী ঘোষ। পৌলম, অ্যান্ড ইউ? ঈশা ভক্ত। ঈশা অ্যান্ড পৌলমী, এরা দুজন আজকে একটা কনভারসেশন করে দেখাবে। এবং এদের যে কনভারসেশন টপিকটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছিল উইন্টার ট্রাভেল প্ল্যান, তাই তো? মানে উইন্টারে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই। সাপোজ তুমি একটা উইন্টার প্ল্যান করছো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাবার, সেটা যদি ইংলিশে যদি কনভারসেশনটা করো তাহলে সেটা কেমন হবে, রাইট? তো উইন্টার প্ল্যানে কনভারসেশন ওরা দুজন করবে, প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবে। তো তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা তোমাদের কিন্তু হয়ে যাবে। তো চলো শুরু করা যাক। ওকে, both of you ready? Yes. ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। Hi Ishati, how are you? I'm fine. What about you? I am also fine. Actually, I enjoy this season very much. So, what is your plan in winter? Nothing. I want to go for a trip, but I have no partner. Actually, I have also the same problem. Then let's make a plan. Okay, then we will go somewhere together. Okay. Then Which place? we can go in zoo or any park. Then go for a zoo. Okay, then we can go Alipur Zoo. Yeah, that's a good idea. Okay, then in which day we can go? Any day. I am free for every day. Okay, then go in Christmas, 25th December. That's the best idea. Okay, then Where we meet? we met in Dak Banglo. We will meet. We will meet in Dak We Banglo. will meet. We will meet in Dak Banglo Mall, and then we started our journey by bus. Okay. What about lunch? Actually, I think that if we bring our lunch from home, it will be good. Yeah. In this pandemic situation, it's the best. Okay, then So, we will bring our lunch from home, and we will meet in 8:30 a.m. okay. Then see you at 25th December. Okay, then take care. Bye. ওকে, তো এই ছিল পুরো কনভারসেশনটা। কিন্তু কনভারসেশনসে কিন্তু পৌলমী ইউ মেড সাম মিস্টেক্স ইন টেন্স, বিকজ ফিউচার টেন্সে কিন্তু আমাদের ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসে। বাট একদম নতুন, বেশ কিছুদিন ক্লাস করেছে, বোধহয় 2-3 মাস 4 মাস, কিন্তু প্রচুর অ্যাবসেন্ট হয়। অ্যান্ড শি ইজ কমপ্লিটলি, ওর 1 মাসও হয়নি। ওকে ঈশা, তো আগে আমাকে জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন পড়তো। So despite of that, there is a good initiative. If you want to speak good English, if you want to improve your communication skill, আপনাকে কিন্তু কনভারসেশন পাওয়ারটা বাড়াতেই হবে। যাক, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্টস করতে ভুলো না।